Okay, good afternoon, everyone. Вітання всім вам. And Lord bless these words today. May they be your words today. Господи, благослови ці слова сьогодні, хай це будуть твої слова. In Jesus' name. В ім'я Ісуса. Amen. Амінь. I'm going to go off topic a little bit today about church planting. I feel like this topic the Lord gave me to share. Я буду трошки в бік від теми відійду. Господь мене сьогодні попровадив поділитись трошки побічною темою до закладання церков. So Psalm 94. Псалом 94. And I want to read 18 and 19. You go read it because we have English speakers also. Okay. Actually, we're going to start in verse 16, actually. But I just want to say that my wife and I are praying and very burdened with you today. Ми з дружиною молилися, і ви в нас на серці лежите, наше серце за вами тяжіє. Literally hundreds of people have contacted us. І буквально сотні людей вже з нами зв'язувалися. So money's being raised and prayers are being raised and love and care has been being raised. І збирали гроші, і молилися, і пропонували свою любов і турботу. I was just recently in Dennis Nikolayenko's house in Atlanta, and many Ukrainians, Luda, Marta, many Ukrainians were connecting with here stateside and, of course, abroad. І я був недавно, відвідував Дениса Ніколаєнка і також Марта і інші українці тут з'єднуються між собою через події. So you're not alone. І ви не самі. And our faith is in God, and you have inspired me again by your faith. І ваша віра в Бога знову надихнула мене. One thing to believe in God when everything is good, it's a whole nother thing when bombs are falling. Одна річ довіряти Богові, коли все гаразд, і зовсім інша історія, коли на голову бомби падають. So your faith is heard around the world, actually. Ну і взагалі-то ваша віра іде відомою по цілому світу. And the Lord will be your defender. І Господь буде вам захисником. And that's what I want to look at quickly here. І на це ми зараз швиденько глянемо з вами. Verse 16, it says, "Who will rise up for me against my evildoers?" Псалом 94:16. Хто встане зо мною навпроти злостивих? Or who will stand up for me against the worker of iniquity? Хто встане за мене навпроти тих, хто чинить беззаконня? Unless the Lord had been my help, my soul almost dwelt in silence. Коли б не Господь мені в поміч, то душа б моя б трохи не лягла би в тиші. And that word there speaking about depression. І слово, яке там використовується, описує депресію. When I said my foot slippeth, thy mercy, O Lord, held me up. Коли я кажу, похитнулась нога моя, то, Господи, милість Твоя підпирає мене. In the multitude of my thoughts within me, thy comforts delighted my soul. Коли мої думки болючі всередині в мені множаться, то Твої розради веселять мою душу. And in verse 22, the Lord is my defense. І 22-й вірш. Господь мій захист. And my God is the rock of my refuge. Мій Бог – це скеля мого спасіння. So I want to talk about trust today. Я хочу сьогодні поговорити про довіру. And trust it takes a lifetime to build and a moment to lose. І довіра – це така річ, що треба життя, щоб її побудувати, і треба лише мить, щоб її зруйнувати. And with any relationship, it's constantly we're building trust. У всіх взаєминах постійно ми будуємо довіру.
And this is why, especially in church planting, we're always pointing people back to Christ. Особливо у насадженні церковому ми весь час звертаємо увагу людей до Христа. I mean, there'll be trends, there'll be all kinds of crazy new things that can really catch our attention. Будуть ставатися різні речі, різні течії приходити і відволікати нашу увагу. But really, we are trusting in who God is, and we are communicating who He is. Але насправді ми довіряємо тому, ким є Бог, і передаємо те, ким Він є. So our world is broken. Наш світ зламаний. I mean, you know that. I mean, what's happening in your country is unimaginable, really. Ви знаєте це. Те, що робиться в вашій країні, не піддається ніякій уяві. I was talking to Pastor Oktay yesterday, and he said that he wants to go out on the streets today and share his faith with people. Я говорив з пастором Октаєм, і він сказав, що він іде на вулицю сьогодні ділитись вірою з людьми. And it surprised me. І це здивувало мене. The way he was thinking, Те, як він думає, the way you're thinking, та як ви думаєте. you have trust in God. Ви маєте довіру до Бога. And it might seem like a very simple and obvious thing. Of course we trust in God. І може здаватися чимось маленьким і незначним, ну, звісно, ми віримо в Бога. But the fact is we do not trust in God. Але насправді, фактично, ми не довіряємо Богові. We trust in ourselves. Ми довіряємо собі, We trust in our money. ми покладаємося на гроші, We trust in other people. покладаємо свою довіру в інших людей. Our faith or trust is often in the wrong place. Наша віра або довіра дуже часто не в тому місці знаходиться. And this is why we get hurt. І через це ми зранені We have the wrong expectation. і маємо неправильні очікування. Many people are de-churched or hurt because they have a wrong idea of what the church is. Чимало людей залишається поза церквою через те, що отримали неправильне поняття того, чим є церква. So when you begin to share your faith, and like we said last week, you start to go into the community, people may be not trusting. Отже, коли ви почнете ділитися своєю вірою або десь будете в суспільстві, люди не будуть довіряти. They will maybe have a wound in their heart. Вони, можливо, будуть зранені в своєму серці. And that becomes the way they look at everything. І це буде тим, як вони дивляться на все. I can hear those sirens. Yes, pastor, yes. That's reality. Gracious. Go on. It's okay. Wow. Okay. So past problems can change our ability to trust. Минулі проблеми можуть змінити нашу здатність до довіри. And God is saying, I don't want you to lose trust in who I am. І Бог каже, я не хочу, щоб ти втратив довіру до того, ким я є. So in a relationship where trust has been lost, І у взаєминах із втраченою довірою we can restore trust by not looking at the person alone, but by seeing the Christ in that person. відновити довіру можна, дивлячись не лише на людину, але бачачи Христа крізь неї. So Psalm 37. Псалом 37. So as we're building people, that's really the core. We're building people. God builds his church. А в той час, як ми будуємо людей, і в цьому саме ядро знаходиться, поки ми будуємо людей, Бог будує церкву. So we're trusting in the Christ in that person. Отже, ми довіряємо Христові всередині людини.
somebody might say, I don't trust you, and I would say, I understand. І хтось може сказати, а я тобі не вірю. І я відповім, що це зрозуміло. Christ said, I don't trust man because I know what's in man. Like Christ didn't even trust people. Христос навіть сказав не довіряти людям, тому що він знав, що є в людині. But we go higher. We say, we are not preaching ourselves, we're preaching Christ. You can trust Christ. Але ми йдемо вище, ми не довіряємо себе, так, але ми можемо довіряти Христу. Because think about it. Подумайте. Christ is 100% 100% of the time. Христос 100% за нас весь час. He's 100% faithful. Він вірний на 100%. 100% loving. На 100% любить нас. 100% wise. На 100% мудрий. 100% providing. На 100% забезпечуючий. He is our defense. Він наш захист. It reminds me in Proverbs 31 of the conies that would hide in the rocks. Це нагадує мені приповісті 31. They're like little beavers, and they hide in the rocks. Маленьких тваринок, що ховаються в каменях. And it says that they were feeble and weak. В скелях, і вони, там сказано, що вони слабкі, But they hid inside something that was stronger than them. але ховаються в чомусь, що набагато потужніше за них, в скелях. So they were not trusting in themselves, Отже, вони покладаються не на себе, but they trusted in something greater than themselves, and they were safe. але в щось більше за себе, і це їх рятує. You know, I've talked with several of you, and it's amazing your confession of trust in God. Я говорив з кількома з вас, і ваше визнання довіри до Бога дивовижне. What will be our future? Що в нас чекає в майбутньому? What will be the next hour? Що нас чекає в наступну годину? How will I have what I need when I need it? Як я одержу те, що мені треба, коли мені буде треба? We're trusting, and God is 100% faithful 100% of the time. Ми довіряємо Богові, і Бог на 100% вірний у 100% всіх випадків. Because it's not what he is, it's who he is. Бо це не чим він є, але ким він є. And this is the message that we have for people and for ourselves. І це та звістка, яку ми маємо, новина для себе, для нас самих і для інших людей. Fear is real, Страх реальний, but it tells me I'm trusting in myself. але він показує мені, що я вклав свою довіру в самого себе. Anxiety is real. Занепокоєння справжнє. It tells me I'm trying to control what's going on around me. Але воно говорить мені про те, що я намагаюся взяти під контроль все те, що довкола мене. Anger is real. Гнів реальний. So, look at Psalm 37. We're learning to trust or cast ourselves onto the Lord. Ми подивимося 37-й вірш, ми будемо навчатися довіряти себе Богові. And you're doing that. І ви робите це. Because in Psalm 37, verse 3 through 7, let's read that. Прочитаємо з 3 по 7. Trust in the Lord and do good, dwell in the land and feed on his faithfulness. Надійся на Господа і добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. Commit your way to the Lord and trust in him. На Господа здай дорогу свою і довірся йому. And he shall bring it to pass. І Він зробить так, що це станеться.
He shall bring forth your righteousness as light and justice as the noonday. Він випроводить немов світло твою справедливість, а правду твою немов південь. Rest in the Lord and wait patiently for him. Жди Господа мовчки, терпляче на нього надійся. So you see that word commit in verse 5? Бачите це слово «здай» у вірші 5. To commit, like people have trouble committing because of trust. Присвятити або віддати. У людей проблема з посвятою через брак довіри. I don't want to get hurt. Я I don't want to lose something. не хочу постраждати, не хочу нічого втрачати. I don't want to waste more time or energy or resources. Не хочу змарнувати ще більше часу, чи грошей, чи ресурсів. So God is saying, I want you to know how committed I am to you. Адже Бог каже, я хочу, щоб ти знав, наскільки я, Бог, присвячений тобі. Before you commit to me, I want you to know how committed I am to you, Jesus says. Перед тим, як ти посвятиш себе мені, я хочу, щоб ти знав, наскільки я присвятив себе тобі. I'm 100% of the time. Я на 100% випадків. What a message for an uncertain world and a broken world. І яке дивовижне послання для цього зламаного світу. We were recently in Frederick and we were doing a rap and this topic came up. Недавно у нас ця тема теж піднімалася. We were in the city of Frederick, a new church plant. В місті Фребрік ми закладаємо нову церкву. And we said, listen, we may fail you. We don't want to, but it may happen. І ми говорили, ми можемо впасти, так, ми не хочемо цього, але це можливо. So don't put your trust in man, put your trust in the Bible and in the words of God. That is absolute. Отже, ми казали, не покладайте свою довіру в людей, але покладіть свою довіру в Біблію і в Бога, який є абсолютом. Okay, let's look at Psalm 56. Давайте 56-й псалом відкриємо. Verse 2, 3, and 4. З 2 по 4 вірші. My enemies are all around me all day. Мої вороги довкола мене цілий день. They are many who fight against me, O Most High. Так багато тих, хто проти мене. Whenever I'm afraid, I will trust in you. Коли я буду лякатись, я буду довіряти тобі. In God, I will praise His word. In God, I put my trust, and I will not fear. Я покладу свою довіру в Бога, і я не боятимусь. So this is a personal decision in each one of our lives. Отже, це є особисте рішення в житті кожного з нас. And the more we receive the Bible, the more we understand who God is, and the more trust will grow. І чим більше ми приймаємо Біблію, тим більше ми будемо розуміти те, ким є Христос, і тим більше виростатиме у нас довіра до Нього. So I'm inviting people to church, but I'm not trying to keep people in my church. Я запрошую людей до церкви, але я не намагаюся утримати людей в церкві. We want people there for the right reasons. Тому що ми хочемо, щоб люди були в церкві з правильних причин. We want them to trust God in us and through us. Ми хочемо, щоб вони довіряли Богові в нас і Богові через нас. So as a church planter, as a believer, our role is to present who God is, and that inspires people. І наша роль у насадженні церков полягає в тому, щоб представити те, ким Бог вже є, і, власне, це надихає людей. Inspiration. Натхнення.
you are inspiring people because of your faith. Ви надихаєте людей з причини вашої віри. We're weak. Ми слабкі, We are maybe nervous. ми, може, дратівливі, Maybe we don't have all the answers. може, у нас нема всіх відповідей. But our trust is not in ourselves, it's in the God of the Bible. It's the God that is in our hearts, Jesus Christ. Але оскільки... Come again? Yeah, our trust is not in ourselves. Через те, що ми не довіряємо самим собі, It's our trust is in the God of the Bible наша довіра покладена в Бога Біблії, and in our Savior Jesus Christ. в нашого Спасителя Ісуса Христа. Okay, let's look at Psalm 13:5. Псалом 13, 5 вірш, там подивимося. Trust. Довіра. Let's say you do not trust easily. Скажімо, ви не звикли легко довірятися комусь. That's okay. Це добре. But Але God wants to move you into a place of security, a place of confidence. Але Бог хоче переставити вас в місце безпеки, у місце впевненості. I was talking to somebody recently, Недавно балакав з кимось. and they were telling me how they've had this bad experience. І людина пояснювала мені, звідки в неї весь цей негативний досвід. And I said, let me tell you something. І я сказав, знаєш, я тобі скажу одну річ. If you have a bad meal, do you now stop eating for the rest of your life? Через те, що ти з'їв одного разу погану страву, чи ти перестаєш через це їсти до кінця життя? The person's like, no. Ну, людина, звісно, ні. But many people treat the church that way. They treat people that way. They treat themselves that way. They just cut them off. Like, Але купа людей так ставляться до церкви, так ставляться до інших людей, так ставляться до себе. Вони відрубуються просто. trust. Довіра. So 13:5. 13.5 Псалом. But I have trusted in your mercy. Я довірився твоїй милості. My heart shall rejoice in your salvation. У нас це 6-й вірш. Моє серце радіє твоїм спасінням. So I can't imagine what you're going through right now, but I know that our defense and trust is in a powerful, absolute place. Я не можу собі уявити, через як ви зараз проходите через це все, але наша довіра покладена в абсолютно безпечне і могутнє місце. Look at Isaiah 26. Ісаї 26 відкрите. So I'm not even trusting that the situation will change, even though I want it to change. Навіть не те, щоб довірити за те, що ситуація зміниться, хоча ми, може, і хочемо змінити обставини. But I'm inspired. The Lord is breathing in us hope. Але річ в тім, що я натхненний, бо Господь вдихає в нас надію. So let's look at Isaiah 26 for a minute. 26 розділ Ісаї, подивимося. And I want to make a point. Я хочу тут дещо показати. You are giving inspiration through the truth. Ви надихаєте через правду. They say that inspiration is the greatest motivation. Вони кажуть, що натхнення – це найбільша мотивація. You believe in what you're doing, you're trusting that it's the right thing to do or the spiritual thing to do. Коли ви вірите в те, що ви робите, ви довіряєте, що це духовна річ, щоб її зробити, або гідна довіри. The love of God inspires us. Божа любов надихає нас. The grace of God inspires us. І Божа благодать надихає нас. His compassion moves us. І Його співчуття надихає нас. So
we give inspiration, but people's response is enthusiasm. Ми даємо натхнення, а люди відгукуються із захопленням, з ентузіазмом. So many people are looking for enthusiasm, like, let's get excited, come on, why, let's rah, rah, rah. Чимало людей шукають ентузіазму. Давайте будемо захопленими, давайте будемо мастити вперед. But what builds enthusiasm? What is it? It's inspiration. Але звідки береться ентузіазм? Від натхнення. So when you are presenting the faith, it's going to create enthusiasm or a response because of who God is. Коли ви пояснюєте віру, що таке віра, це витворює ентузіазм стосовно того, ким Бог є. So let's say we're worried, we're fearful, let's say we're upset. Скажімо, ми схвильовані, налякані, розстроєні. And we say, God, І кажемо, Боже, you are 100% committed to the work of God in my life. Ти ж на 100% присвячений Твоїм Божим роботам в моєму житті. This is why we don't lose our salvation, because God is 100% of the time. Ось чому ми не тратимо спасіння, тому що Господь на 100% нас відкупив. And no one can take us out of his hand. І ніхто не може вихопити нас із його руки. Not even our own self and not even our own sin. Навіть ми самі, навіть наш власний гріх. Okay, so Isaiah 26:3. Так, Ісаї 26:3. You will keep him in perfect peace. Збережеш ти в досконалому мирі. Notice that you will do it. God, you Зауважте, ти це зробиш, Бог це зробить. whose mind is stayed on you. Думку, розум опертий на тебе. Because he trusts in you. Бо вона довіряє тобі. Trust in the Lord forever. Надійтеся завжди на Господа. For in Yah the Lord is everlasting strength. Бо в Господі вічна сила. Okay, I'm going to close here in a minute. Я завершу за мить. You know what's interesting about a leopard? Що цікаво у прокаженому? A leopard has an amazing ability to run and jump. Прокажений має надзвичайну здатність бігати і стрибати. But there's a problem with the leopard. Але проблема із прокаженим. The leopard will not jump unless they can see where they're going to land. Він ніколи не поставить свою ногу доти, доки не переконається в тому, куди він ставить свою ногу. So here's an amazing animal that is very fast, very agile. Перепрошую. Leopard – це не animal, right? Yes. Це не прокажений, це леопард. Він про леопарда каже. Леопард ніколи не поставить свою ногу доти, доки не переконається в тому, що він правильно її ставить. So they can run fast, they can jump. І через це леопард може бігати дуже швидко і може стрибати. But they will not jump unless they can see where they land. Але ніколи не стрибне в місце, яке він не бачить, як він приземлиться. So sometimes a leopard can be in a cage that's only 4 feet tall and blocking their eye gate to where they're going to land. Він часом його садять у клітку, в вольєр зі стінами 4 feet, right? З 2-метровими стінами, і він не вистрибує звідтам, тому що він не бачить, куди він буде стрибати. So this leopard could jump very high and run very quickly, but it won't because it can't see where it lands. So it's stuck.
Насправді він міг би вистрибнути і втекти, бо він стрибає високо і бігає дуже швидко, але він застряв там, бо він не бачить. And this can happen with us. І так буває з нами. God says, I want you to trust me, Бог, even if you don't know where you're going to land. Бог каже, я хочу, щоб ти мені довіряв, не дивлячись на те, що ти не знаєш, де ти приземлишся. Don't trust in the results, trust in me. Не довіряй результатам, довіряй мені. Peter, take a step out of the boat, no matter how ridiculous it looks. Trust in who I am, who's calling you. Петро висовує ногу з човна, незважаючи на те, наскільки глупо виглядає ситуація. Довіряй мені в те, ким я є. Those that have their focus on the Lord have perfect peace. Ті, хто зосереджені на Господі, мають досконалий мир. So the leopard has all this ability and they are stuck because of how they look. І незважаючи на всі свої здатності, леопард впійманий через те, як, куди і що він бачить. So let's not lose hope today by what we see, but let's trust in the God we cannot see. Нехай те, що ми бачимо сьогодні, не позбавить нас надії, але давайте будемо довіряти Богові, якого ми не бачимо. Who's in control today? Хто контролює все сьогодні? The Lord. Господь. The Lord. Господь. He is our defense. Він наш захист. Nothing happens without his permission. Нічого не станеться без його дозволу. We can trust him. He will not fail us. He will not reject us. He will not forsake us. От йому можете довіритись, бо він не підведе нас, не відкине нас, не відмовиться від нас. How can we say that today? А як можна таке говорити? Because our God is 100% faithful 100% of the time. А так, що наш Бог на 100% вірний у 100% випадків. Last verse. I got to close in 2 minutes here. І на завершення останній вірш, 2 хвилини в нас. Proverbs 3, Приповісті 3 розділ, 5 and 6. 5 і 6 вірш. Trust in the Lord with all of your heart, and here's the key. Do not lean on your own understandings. Довіряй Господу всім своїм серцем і не покладайся на твоє власне розуміння. How do we trust? We don't lean on ourselves. We are looking at him. He's before our face. Як ми довіряємо, ми не покладаємося на себе, але дивимося на нього, ставлячи його перед своїм лицем. Psalm 16:8. What we're looking at is what we're trusting. Псалом 16:8. Ми віримо в те, на що ми дивимося. So today, the Lord is with you. Отож, сьогодні Господь з вами. We can trust in him. He is a God who loves us. It is who he is. It's not only what he does. Ви можете довіряти йому. Це те, ким він є. Не те, що він зробив, а те, ким він є. So, precious Father, protect your people. Дорогий Господи, Отче, захисти твоїх дорогоцінних людей. Put supernatural angels and a defense around your people. Постав надприродній захист із ангелів довкола твоїх людей. Help us to trust you when it doesn't make sense. Допоможи нам довіряти тобі, навіть коли це безглуздо. You have good things prepared for those that love you. You have good things. Бо ти приготував дуже добрі речі для тих, хто любить тебе. Добрі речі. This is a message of hope. Це послання надії. You are not limited to what is going on around us. Ти не обмежений тим, що відбувається довкола нас. You are limitless. Ти безмежний.
We think of health. We think of uncertainty in the country. Думаємо про здоров'я, чи говоримо про непевність країни. We think of the soldiers today. Про, Think of ми думаємо so many people that are broken. про солдатів, думаємо сьогодні військо, і так багато людей, які зламані сьогодні. Our trust is in you. А довіра наша лежить в тобі. Help us, Lord, Поможи нам, Господи, to not trust in anything else. не довіряти нічому іншому себе. Lord, we have confidence in who you are. Ми впевнені в тому, ким ти є, Боже. You may do it very differently, Ти можеш це робити дуже по-різному, but you will never fail us. але ти ніколи нас не підведеш. In Jesus' name, amen. В ім'я Ісуса. Амінь.